Hello, assalamu alaikum, and good evening to everyone who are watching today's live at the URF page. I'm Kazima here, hosting tonight's story time with Sajid Rahman. And also you can say you're gonna. I think this is gonna be the first time all male hosting hosting one of these story time sessions of URF. So I think we won't be able to see that Api Shugalaksha, etc. type comments tonight. Well, exiting the crap. Like today, the story is gonna be actually about studying in Canada, the country where every Bangladeshi dreams of studying in. So today with us we have Alif Khan, who is a graduate of Brandon University, Manitoba, Canada, and he's gonna guide us about the pros and cons of studying in Canada and also the processes of studying there. But before jumping into the conversation, I'm gonna let my co-host Sajid to talk about our organization URF. Sajid Rahman, the floor is yours. So, hello and welcome to our precious life. URF is a bunch of package. আমরা শুধুমাত্র not only ইউনিভার্সিটি নিয়ে কাজ করি, ইউনিভার্সিটি এনরোলমেন্ট থেকে শুরু করে টিউশন ফিস, দ্য কস্ট অফ লিভিং অফ দ্যাট স্টেট অর দ্য কান্ট্রি, তারপর কিভাবে আপনি ওই স্টেটে বা কান্ট্রিতে সার্ভাইভ করবেন, সব কিছু নিয়ে আমাদের ব্লগ আকারে সবকিছু আমরা তুলে ধরি আপনাদের সামনে ফর ইউ গাইস, যাতে আপনারা সেলফলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, কোনো থার্ড পার্টি থেকে যেন আপনাদের হেল্প না লাগে। সো আমরা হচ্ছে বলা যায় যে কাইন্ড অফ নন পেইড ডুইং দ্যাট থিং। আমাদের কোনো পেমেন্ট নেই বা কোনো কিছু না, আমরা জাস্ট সেলফলেসলি আপনাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সো স্টে টিউনড উইথ আস ফর মোর ইনফরমেশন। উই হোপ দ্যাট আমরা আপনাদের প্রপার গাইডেন্স অ্যান্ড প্রপার ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে পারছি অ্যান্ড ভবিষ্যতে পারবো। So, giving the floor to Tomapu, our one of the female host and today's first female host of this session. Tomapu. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ভাইয়া, আমি কিছু কোয়েশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার ফার্স্ট দিন এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল? আপনি যখন গেছেন ইউএসএ তে কেন গেলেন? আর যেহেতু একটা ওয়েদার চেঞ্জেস থাকে বাংলাদেশের তুলনায়, তো এক্সপিরিয়েন্সটা কি ছিল? ফার্স্ট ডে এক্সপিরিয়েন্সটা যদি একটু বলতেন। ক্যানাডাতে আপু, ক্যানাডাতে তমাপু বলো। সো ক্যানাডাতে ফার্স্ট দিনের এক্সপিরিয়েন্স, লাইক প্রথম দিনের। জি ভাইয়া, ফার্স্ট দিন এক্সপিরিয়েন্স। ফার্স্ট দিন এক্সপিরিয়েন্সটা আমার ছিল ট্রমাটাইজিং, কারণ আমার প্রিপারেশনটা ছিল অনলি 4 দিনের। When I got my visa, it was already 2 weeks late for my classes, and then I received an email from my university saying if I can come in 4 days, I can join the university for that session, or I have to go to the next session. So I had to get everything ready within 4 days, and then flew. When I came to Canada, it was traumatizing, it was numbing, and I couldn't think clearly. It was very stressful. ওকে, তো ভাইয়া ফুল প্রসিডিউর, অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর বা যে জার্নিটা, তো এখানে যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরটা থাকে এটা অনেক লেন্থি হয়, তো এটা আপনি নিজে করেছেন না কোন এজেন্সি ছিল হেল্প করার জন্য বা কারো হেল্প নিয়েছেন? আমার একটা এজেন্সি ছিল এবং এজেন্সি সবকিছু করেছে আমার জন্য, বাট usually I don't tell the name of the agency because they lied to me about so many things, so I don't promote them. All right. Then let's go to the next question. It's a next question যাওয়ার আগে আপনাকে ask করতে চাই যে যদি আমরা অ্যাব্রোডে যেতে চাই তাহলে কিভাবে গেলে বেটার, মানে কোনো এজেন্সির মাধ্যমে নাকি অ্যালোন একলা যাওয়া? যেহেতু তুমি যদি কখনো ভিসা প্রসেসিং না করো বা অ্যাডমিশন না নাও, দেন ইটস বেস্ট টু গো টু অ্যান এজেন্সি। একটা এজেন্সির কাছে যাও, কিন্তু তাদের মুখের কথায় সব কাজ করো না। আস্ক ফর এভিডেন্স। ধরো তোমার ইউনিভার্সিটি যদি বলে আমি তোমাকে আইএলস ছাড়া অ্যাডমিশন নিয়ে দেবো, দেন আস্ক দেম ওয়ার ক্যান আই ফাইন্ড দ্য ইনফরমেশন। ইউজুয়ালি তুমি যদি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যাও, সেখানে বলবে
যে তুমি আইএলস এ 6.5 or 7 লাগে অথবা আইএলস হ্যাঁ লাগে না। সো তোমার ইউনিভার্সিটি যদি যাও দেখবা 6.5, তোমার এজেন্সি বলতেছে নো আইএলস, দেন there is a problem. So be yeah, careful about that. But I always support the idea of going to an agency because agency do these things and they know it better than you do because it's your first time. um, so like for first timer মানে এজেন্সির কাছে যাওয়াই better. Better, yes, but verify their information. Don't just listen to them and do what they say. Take their Yeah. information, verify it in the website or internet, wherever you find. Alright, so let's move to our next question. তো আপনি অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটি কখনো স্টার্ট করেছেন? Bro, এটা ছিল প্রায় 10 বছর আগে, তো আমার ঠিক মনে নাই। All I remember, all I remember is this. আমি আর আমার আব্বু একটা এজেন্সিতে গেলাম। ইনিশিয়ালি যাওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়াতে। সো এখানে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম যে আই ওয়ান্ট টু গো টু আ ইউনিভার্সিটি ইন অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল হতে হবে, লাইক নট টু এক্সপেন্সিভ। ও, তখন তারা সাজেস্ট করলো যে কানাডার একটা ইউনিভার্সিটি আছে যেটা অ্যাফোর্ডেবল, ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান গো উইথ দ্যাট। দেন উই ওয়েন্ট টু লাইক ব্র্যান্ডন ইউনিভার্সিটি। এখানে ট্রাই করলাম অ্যান্ড ট্রাই করার পর হয়ে গেছে, বাট আই ডোন্ট রিমেম্বার হাউ লং ইট টুক। It's more than 3 months, I think. It's more than 3 months it took. I can just. আর এখন আপনি বলছেন 10 years ago. Yeah, it's like I guess the 2012. difference. 2012 Yeah, ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। 2012 2022 I think কিছু But ডিফারেন্স হতে পারে। yeah. Yeah. তারপর হচ্ছে আপনি যে ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট করলেন ব্র্যান্ডন ইউনিভার্সিটি, তো ওই ইউনিভার্সিটি আপনার মানে অ্যাকসেপ্টেন্স রেটটা কত, and do they check on international ECS for for accepting, you know What is ECS? Like, what does ECS EC, means for? Like, stand for? yeah, extracurricular activities. Oh yeah, you need that for anywhere in Canada. In fact, I think I got my visa because of that, because I was not a good student and I don't even Oh, didn't have money. So I think I used to do a lot of extracurricular activities. I think that's why they accepted me. So আমার ইউনিভার্সিটিটা খুবই ছোট। okay. ব্র্যান্ডন হচ্ছে ম্যানিটোবার সেকেন্ড বিগেস্ট সিটি, অ্যান্ড সেই ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ব্র্যান্ডন ইউনিভার্সিটি, যেখানে আমার ক্লাস সংখ্যা ছোট ছিল, ক্যাম্পাসও Oh, ছোট ছিল, খুবই ছোট। আচ্ছা। আমি ছিলাম একটা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যে ওইখানে গেছে ধরো অনেক বছর পরে। when I went there first there was few Bangladeshi students. আমি যাওয়ার পর পরই অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আসছে, এখন অনেক হয়েছে, পুরো শহরে অনেক বাংলাদেশি হয়েছে। এবং yes, they totally look at your extracurricular activities when they give you admission. তো মানে so বলতে গেলে যারা মানে অত একাডেমিক্যালি ভালো না এদের জন্য একটা চান্স আছে ওখানে পড়ার। অবশ্যই অবশ্যই, কারণ আমার অবজারভেশন যেটা বলে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে তুমি যদি একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন চাও, তারা তোমার জিপিএ দেখে, তারা তোমার আদার একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডস দেখে, এই দেখে সে দেখে, বাট ইটস অল অ্যাবাউট হোয়াট কাইন্ড অফ স্টুডেন্ট ইউ আর। বাট তুমি যখন ক্যানাডাতে অ্যাপ্লাই করো, দে সি ইউ হোয়াট কাইন্ড অফ পার্সন ইউ আর অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, নট জাস্ট এ স্টুডেন্ট। তুমি কি ভলান্টিয়ার কাজ করো, তুমি কি অন্যদের হেল্প করো, তোমার কি অন্য কোনো কোর্স আছে, বাট আর ইউ অ্যান অন্টারপ্রেনিউর বিসাইডস ইউর স্টুডেন্ট। লাইক তোমাদের মতো যারা আছে, যারা স্টাডির পাশাপাশি এইসব সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, তুমি যেটা করতেছো এখন, এটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, লাইক ইউ আর ডুইং থিংস ফর সোসাইটি উইদাউট মানি, ইটস আ ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক। They prioritize this kind of stuff. You can show, if you can show that I have a Facebook page of 7,000 people and I help people to take admission or give information about admission in abroad, even though your GPA is low, you don't have much money, they would want you in Canada because you're a valuable human being to be in Canada. Yeah, so they prefer the human being more than the student. Yes, yes, you are more than a student. You're not just a student. There's more to you. That's how they see you. তাই বলি মানে I mean I think that's the difference between Canada and Bangladesh. তাই Big difference. yeah. Well, তো ওখানে তো তাহলে এটা তো জিপিএ দেখে না, সো আই থিঙ্ক GPA দেখে, মানে GPA দেখে, but not like Bangladesh. Like Bangladesh is all about GPA. Like what your GPA matters when you go there. But GPA is one of the factors in here when it comes to getting admission in the university. It's not তো মানে be all end all. তো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কত, মানে মিনিমাম কত দেখে? এটা ডিপেন্ড করে তোমার ইউনিভার্সিটির উপর। তুমি যদি ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো যাও, তোমার যে জিপিএটা থাকবে, তুমি যদি ব্র্যান্ডন ইউনিভার্সিটি যাও,
way less, way different. It also depends on the program you get into. So even if you get a A minus in Bangladesh, you're safe. You're good. You don't have to Oh, have a golden five like GPA 5. wow. Yeah, এটা হলো মানে জাস্ট এয়া থাকলে এনাফ কি বলে yeah, বিসিএ yeah. বিসিএ থাকলে Like if you have an A minus and you have decent amount of money, that shows you that you can pay for your education. And if you do volunteer work and you do other social works, they would want you here. Yeah. তো ওখানে আপনার আইএলটিএস আর সেটের রিকোয়ারমেন্টটা কি? সেট আমি ঠিক জানি না। আইএলস এর জন্য হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য প্লেসেস আই স ইটস অ্যাট লিস্ট 6.5। 6.5 এর নিচে আমি কখনো দেখি না ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এখানে So পার্সোনালি। 6.5. Yeah, So I think it's kind of easy to go in there. আর আর ওখানে কি ডুলিঙ্গো টেস্ট অ্যাকসেপ্ট করে I think so. ক্যানাডাতে? Yeah, রিসেন্টলি আমি দেখছি অনেক ইউনিভার্সিটি করে অ্যাকসেপ্ট। Right. আচ্ছা, তো একটা কমেন্ট আসলো যে how many unis did you apply in Canada? Like how just one Brandon University, that's it. একটাতেই করে Yeah, একটাতেই একটাতেই সবকিছু। ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলাম একবারই হয়ে গেছে। ওকে। তো আরেকজন কমেন্ট করলো যে বাংলাদেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার বিষয়টা নিয়ে একটু যদি বলেন। ক্রেডিট ট্রান্সফার, ওকে। সো তুমি যদি অলরেডি বাংলাদেশে কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাও, তাহলে এইখানে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নেওয়ার সময় বা তার আগে ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ করতে হবে তারা তোমার ক্রেডিট অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা, এবং যদি অ্যাকসেপ্ট করে কত ক্রেডিট অ্যাকসেপ্ট করবে। Then it will depend on where in Bangladesh you study. So Canada University তোমাকে বলবে ধরো তুমি 30 credit hours বাংলাদেশে করছো কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে, they will take you maybe 20 or maybe 25 or 10 or 5. I rarely saw anybody who transferred all of their credits. It usually doesn't happen. You can do most or some. All right. Okay. So I'm gonna let Sajid Rahman to ask the next question. Yeah, the floor is yours. Okay, so bhaiya, for most of the people, Canada is an expensive country to live. মানে আমি যদি ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো বলি অথবা অথবা বলি ব্রিটিশ কলম্বিয়া যদি বলি, অনেকের ক্ষেত্রে মানে যে এক্সপেন্সটা ফ্যাক্ট হয়ে যায়। সো আপনি আপনার আন্ডারগ্রেড চলাকালীন আপনার এক্সপেন্স কিভাবে মানে ম্যানেজ করতেন, অ্যান্ড ওটা কি এফিশিয়েন্ট ছিল ফর ইয়োর লাইভলিহুড? বিকজ আপনার ডর্ম কস্ট আছে ওখানে, ফুড কস্ট আছে ওখানে, প্লাস টিউশন ফিজ একটা বড় ফ্যাক্ট। সো আপনি কিভাবে সবগুলোকে ম্যানেজ করতেন? ফার্স্ট অফ অল আমার ইউনিভার্সিটি ছিল হচ্ছে ক্যানাডার সবচেয়ে অ্যাফোর্ডেবল ইউনিভার্সিটি। আমার টিউশন ফি ছিল খুবই খুবই কম 2012-তে। এখন ডিফারেন্ট, ইটস এ ডিফারেন্ট কেস, দে ইনক্রিজড ইট। তখন আমার ফার্স্ট ইয়ারে আমার হেল্প নিলাম আব্বু আম্মুর কাছ থেকে, সো দে পেইড ফর মাই ফার্স্ট ইয়ার্স টিউশন ফিস, বাট আই স্টিল হ্যাড টু ওয়ার্ক অ্যান্ড গেট মাই লিভিং কস্ট। আমার জব ছিল, পার্ট টাইম জব ছিল। এখানে পার্ট টাইম জব করা যায় 20 আওয়ার্স পার উইক, বাট আমি 20 আওয়ার্সের বেশি করেছি, বেশিরভাগ মানুষ এখানে বেশি করে। অ্যান্ড ইফ ইউ ডু অন ক্যাম্পাস জব দেন দে ডোন্ট কাউন্ট ইট উইদিন 20 আওয়ার্স। আমার জব ছিল অন ক্যাম্পাসে, সো আমি ইউনিভার্সিটির জিমে ছিলাম হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস। সো মোস্টলি সেই জব, পার্ট টাইম জব। অ্যান্ড সামার টাইমে আমি সামার কোর্স করতাম না, আমার জব ছিল অ্যাটলিস্ট 2 or sometimes 3 জবস। এইভাবে আমি আমার টিউশন ফিটা ম্যানেজ করতাম। But now I don't know how people manages it. Like if I think about 2012, I could do it in 2012. But if you ask me to go back to the same university right now and do the same thing, it would be super tough for me to study and work and manage everything at the same time. ওকে, সো আপনার কাছে কি কোনো সেভিংস থাকতো besides all of the expenses? Yeah, if I want it, I could, and I did have. The reason is this: usually, যখন তুমি এখানে course নাও, you have 5 courses per semester, which is standard. Or to be a full-time student, you have to take at least 3. আমি সবসময় 3 বা 4 কোর্স নিতাম, এই জন্য আমার সেভিংস থাকতো। But if you're talking about doing regular studies, which is supposed to be 5 courses,
No, it's not possible to have savings unless you live very, very low cost life. Like তুমি বাইরে খাও না, তুমি কোথাও ঘুরতে যাও না, কোনো ভ্যাকেশন নাও না, প্লাস জাস্ট চিকেন আর রাইস খাও, তুমি থাকো একটা রুমে, you share your room with somebody, then it's possible, but you compromise your lifestyle for savings. ওকে ওকে, সো ইট মিনস যে মানে ম্যানেজ করা ম্যানেজেবল, Yes, if people definitely. want then manageable. Exactly. You just have to tune down your lifestyle, like how much Yeah, money you okay. spend. So, Bhaiya, what should you suggest to the newcomers? Because off campus ওরা করবে নাকি on campus? কোনটা better for their livelihood or to for managing the tuition fees and other costs? Well, in that case, on campus, off campus doesn't matter. I would say get a job that is related to your studies. আমরা অনেক সময় দেখি কি, যেখানে বেশি টাকা দেয় সেখানে যাই। ইটস ব্যাড ফর ইউর ফিউচার। তুমি যদি এখন ধরো মার্কেটিং নিয়ে পড়াশোনা করো, try to find a job in marketing section, not in construction, because if you have this experience as a student for a part-time job in marketing section, you can do a lot better things right after your graduation. কিন্তু তুমি যদি এখন বেশি টাকার জন্য ডিফারেন্ট সেকশনে কাজ করো, then after graduation you might not even have a job. So my suggestion is don't look for the like price, how much they make. Even if you make minimum wage, go to a part-time job that is related to your study field. Okay, Bhaiya, got that. Thank you. And so my next question is, how are the scholarship opportunities? মানে কি রকম scholarship provide করে অথবা করে কিনা, but what will be the requirements of that scholarship, etc. You know that, Mhm. right? আমার Yeah. ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ ছিল অনেক। আমি এমন স্টুডেন্ট দেখছি যারা ফুল স্কলারশিপে পড়ার পরেও তাদের এক্সট্রা টাকা থাকতো ব্যাংকে, কারণ স্কলারশিপ মানি ওয়াজ টু মাচ। অনেকে আবার স্কলারশিপ পায় না। সো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। When you get admission, they will look at your GPA and they'll look at your extracurricular activities and stuff, and they would decide if they want to give you a scholarship. That is a scholarship by entry, right? You just get it, you don't ask for it. এবং তুমি ইউনিভার্সিটি ঢোকার পরে there will be way more scholarship opportunities. There is a website, usually it's university website, there is a section for scholarship. You can go through all the scholarships and see which one applies to you and apply for it. Another thing I want to say is one of the biggest mistake of my university life was not applying for scholarship. কারণ বাংলাদেশ থেকে আমার একটা ধারণা ছিল এমন যে স্কলারশিপ সবসময় থাকে হচ্ছে বেস্ট স্টুডেন্টদের জন্য, তোমার রেজাল্ট ভালো না হলে স্কলারশিপ পাবা না, উইচ ইজ টোটালি রং। বিকজ Exactly, exactly. স্কলারশিপের বিভিন্ন কোয়ালিটি থাকে। তুমি যদি স্পোর্টস করো ইউনিভার্সিটিতে, ইউ মাইট গেট আ স্কলারশিপ। ইফ ইউ আর ইন আ পোয়েট্রি ক্লাব অর লেটস সে ইউ আর রিলেটেড টু বিজনেস, you get scholarship. So I would say go to the university and ask an advisor or whoever you find at the university, and ask them how you can search for this scholarship. They'll show you. It's usually online. And then at least twice a month, go through all those lists because they updates, right? And keep applying for a scholarship and you'll get something. Something will work out. There's lots of Okay. opportunities for it. So, we have a question that আপনার পিআর এর জন্য কত সময় লেগেছে? আমার গ্রাজুয়েশনের পরে it took me, my graduation was finished in 2018 on May, I think. And then I got my PR on December 2020. So, 2 বছর একটু বেশি। 2 বছর একটু After বেশি। your graduation. After my graduation. Yes. Okay. Because PR এর জন্য Okay, so বিভিন্ন that- স্ট্রিম থাকে। My Yeah. one was after graduation, I had to work for 1 year, and then I applied for it. Then there was a processing time, and there was COVID, which made everything worse. Okay. So ভাইয়া, আপনার ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টস ফ্যাসিলিটিস কেমন? Not your university, but whole Manitoba. And- Manitoba, so far I know, is good. First of all, the tuition fees there in general is much affordable than Ontario or BC. Plus, Yeah. housing is much affordable. So I would say it's
better than any other provinces in Canada. Okay, okay. So thank you, Bhaiya. Now giving the floor to Kazi Mahir. Alright, thank you, Sajid. Alright, next questionটা হচ্ছে আমার যে ওখানে ক্যানাডাতে আপনার স্টুডেন্ট ফ্যাসিলিটিসটা কিরকম, স্টুডেন্টদের কন্ডিশনটা কিরকম? Condition, like you mean like living condition and transportation, this kind of stuff? It's ওরকম। same as everybody else. Like you can choose how you want to live. তুমি যদি চাও তুমি হয়তো $500 একটা রুমে একা থাকতে পারো, or you can share it with somebody which will cost you 250, or you can take the whole apartment for 1500 for yourself. However you want. Transportation depends where you go. If you go to Manitoba, you will be able to afford a car and insurance. If even if you're not rich, you can work and you can manage that in Manitoba. But if you come to BC or Ontario, it's gonna be hard because insurance is high for car, living cost is high. So it varies on the university and the province you are in. Plus, it depends on you as well, how you want to live. And how's the job condition there? মানে জব করা কি easy or hard? Easy, I would say easy because you can easily find a job if you're employable, right? If you are good at it. তুমি যদি সময় মতো না যাও জবে, ঠিক মতো জব না করো, definitely you will not have a job. But if you show up on time, you do what is necessary, you will always have a job. Okay, so we have a question from Fahim Fayaz. How's the Bangladeshi community there in Brandon? ব্র্যান্ডনে বাংলাদেশি like লোকের সংখ্যা খুবই কম. I think right now it could be maximum 30 people. I don't even know most of them. আমি শুধু চিনতাম কিছু বাঙালি বড় ভাই আছে তাদেরকে, and we had a good bonding. We had a community, but it was not limited to just Bangladeshi. We had Bangladeshi and other friends always together. If you want a strong Bangladeshi community, you have to go to Winnipeg, which is the biggest city in Manitoba. But in Brandon, there is no certain thing as just Bangladeshi community. So you wouldn't find that community facilities, bonding, and tradition and culture in Brandon because they have very little number of people. Okay, so another question is Manitoba job opportunities come on after graduation maybe. So bhaiya etar answer ta after graduation. After graduation, it depends on what you studied. If you studied business, you'll find a job. That's not a problem. But if you studied, let's say, engineering, let's say chemical engineering or something complicated, then you might have to move out of Manitoba. কারণ ম্যানিটোবাতে মানুষের সংখ্যাও কম, ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যাও কম. But in general, job opportunity is good. A lot of opportunities there. Okay. সেটা তো ওখানে আপনার কোন সাবজেক্ট ইউনিভার্সিটির বেশি ডিমান্ড? I mean engineering or medical or business, মানে কোন ইউনিভার্সিটি ডিমান্ড? Like ইউনিভার্সিটিতে ডিমান্ড নাকি কর্মক্ষেত্রে ডিমান্ড? You can say both. Okay, university, I just don't know, but when it comes to working, I find anything related to technology is on demand right now. If you're a programmer, if you're in IT, obviously engineering, this kind of on demand. But if it comes to business, you have to be good at it. Then you can do something good with it. Arts, yeah, there is demand too. But interesting thing about arts is you have to be good at it too as well. If you have a degree in arts and say, okay, I want a job, most likely you'll not have a job. You have to show that you know how to do the thing. But compared to if you have a computer science degree, that means you had to do some sort of programming to get that, and you can use that degree to get at least an entry level job in computer science. আর ভাইয়া একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে বাংলাদেশ যদি দেখেন বেশিরভাগ মানুষই চাই তা ইউএসএ তে যেতে চায়। Mhm. So my question is like, why did you choose Canada over US?
I mean, what Bro, just attracted you? I didn't choose. My father chose for me. Okay. আমি আমি যখন আসি তখন বিদেশে আসাটাও আমার চয়েস ছিল না। আমার আব্বুর ইচ্ছা ছিল আমি অস্ট্রেলিয়া যাব, অস্ট্রেলিয়া পড়ালেখা করবো for higher education. That was the plan. And then as I told you, when I went to the agency, it all changed. এমনি আপনার কি চয়েস ছিল, মানে আপনি কি দেশে পড়তে চাচ্ছিলেন নাকি অ্যাব্রড? I didn't have anything specific. The reason is I failed in my grade 12 HSC তে ফিজিক্সে ফেল করেছিলাম। ফেল করার পর সিচুয়েশনটা এরকম হয়েছিল যে ঢাকা যাও, আইএলটিএস করো। I was like, okay. So ঢাকা গেলাম, আইএলটিএস করলাম। Then everything worked out from there. Well, I mean, I think we can also get a story from here that yeah, failure is the pillar of success. Yeah. So Bhaiya, you are saying that you are from national curriculum background. Yeah, I'm from like Bangla medium school. ওকে, সো অনেক ন্যাশনাল কারিকুলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টস যারা আন্ডারগ্র্যাডে হচ্ছে কানাডায় মানে যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে অ্যান্ড সামনে নিবে, ওদের জন্য যদি আপনার কিছু শর্ট সাজেশন থাকে। ওদের জন্য শর্ট সাজেশন হবে হচ্ছে বি ভেরি গুড ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন, নট মেমোরাইজিং। কারণ আমাদের বাংলা মিডিয়াম যদি দেখো, ইটস মোস্টলি মেমোরাইজিং। ইউ মেমোরাইজ অ্যান অ্যাসে, ইউ রাইট ইট, বাট ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ সেন্টেন্স ওয়ার্ক, হাউ grammatical, how to fix a grammatical error. You don't know how to speak. So work on that while you are in your college, which is grade 11 and 12, and be very good at it. Then you will also have fair chance of getting admission in a like Western country, even though you didn't have English medium background. ওকে, সো উই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন ফ্রম তাহমিনা তমা। ভাইয়া, মাস্টার্স করতে চাইলে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্টদের জন্য কোন ইউনিভার্সিটি ভালো হবে? I don't know that, Apu. Sorry, no idea about that. নিজে মাস্টার্স করি নাই তো, so I can't really tell. ওকে, আচ্ছা, তো another question from তাহমিনা তমা। মাস্টার্স করার জন্য আইএলটিএস এর সাথে সাথে কি জিআরই লাগে? In Canada, so far I know, I don't think so. But as much as I heard that if you want to do masters, you have to have a good result in IELTS, because masters is something specialized. You're not an undergrad anymore. You finish that stage, so they want more from you. So maybe you need a 7.5 or 7 at least in masters for IELTS. So, but GRE, no, I haven't heard about it. and like ওখানকার রেসিজমটা আপনি মানে ওখানে কোনো রেসিজম আছে কিনা বা Oh yeah, অনেক আছে ভাইয়া। সব জায়গায় তো আছে। লাইক বিয়ে করার সময় তো সাদা মেয়ে বিয়ে করবা, তাই না? তখন তো কালা মেয়ে ভালো লাগে না। So of course আছে। It depends on how you handle it. But যেহেতু কানাডার পপুলেশন খুবই কম, it's like 37 million ish. Compared to US, this population is nothing. That's why you don't hear about racism, but there is racism in Canada as well. Did you face racism? Yeah, I did. তখন কিভাবে ট্যাকল দিতেন ব্যাপারটা? I just ignored it. You have no other choice. Like, if I don't like you, you cannot make me like you, right? I don't like you, I don't like you. Could be because of your face, could be because of how you talk or your height. So you can't really face this kind of thing. You just have to be mentally prepared for anything. And as it comes, best way to just handle the situation gracefully. Don't get into, let's say, fighting. I mean, if you absolutely need it, then do it. But try not to get into fighting or big argument. Just avoid the situation. Okay, so question is from Fahim Fayaz. How is Red River College to study? It's good college. It's in Manitoba, and so far I know, it's a college, so you learn technical things. হাতে কলমে জিনিস শিখবা, like let's say carpenting and or So, mechanical thing. Yeah. Sabir Hossein said that অনেক দিন পর বাংলা মিডিয়ামের কাউকে পেলাম। অনেকদিন পর আছে। Yeah, So- because কারণ ভাইয়া আপনি নিজেই দেখেন ম্যাক্সিমাম ইউএস হোক অথবা কানাডা হোক, মানে ইএম ব্যাকগ্রাউন্ডেরই আমরা মানে বেশি দেখতে পাই।
Mhm. দো Yeah, এনসিটিভিও আছে, বাট yeah. ইউএমটাকে মানে বেশি আমাদের সামনে চলে আসে। Mhm, mhm. Yeah, it makes sense though, bro, because if you're going to EM, that means your parents have money to send you abroad. That's one thing. Another thing is you are best equipped because from your grade one, you're learning English. You could get a 7 point in IELTS without studying because that's who you are. English is in you. But for Bangla medium, আমি জীবন English বলি নাই until I was like learning or I was going to coaching for IELTS. So it's hard for us. That's why you see less people. So what else talking about university college, Red River College, যেহেতু এটা technical stuff, it's very good, affordable tuition fees compared to university, and job guarantee is better because you learn something hands-on. It's a guarantee that you'll have a job. তো আর আরেকটা ভাইয়া কোয়েশ্চেন আসলো আমাদের, যে ওকে, ওকে সরি, তো ফাহিম ভাইয়া যে আরেকটা কোয়েশ্চেন করলো যে হোয়াট ওয়াজ ইউর সাবজেক্ট? My subject was geology, which is ভূতত্ত্ব. সো আমার ইচ্ছা ছিল জিওলজিস্ট হওয়ার এবং আলবার্টাতে কাজ করার, অয়েল ফিল্ডে অথবা সামথিং রিলেটেড টু মাইনিং। তারপর যখন 2 বছর পড়ালেখা করলাম, আমি দেখলাম যে সিচুয়েশন উইথ like mining and oil field is not good. A lot of people has very good education and experience and they don't have jobs because oil market was down then. So that's one thing. Another one was প্রত্যেকটা জিওলজি কোর্সে একটা করে ল্যাব থাকতো, ল্যাবের জন্য টাকা দিতে হতো একটা কোর্সের সমান, but there was no credit for it, so I studied twice, paid twice, and got half the credit. So I couldn't keep up with that. My result was going very bad because I had to work and study. So I made a decision to switch to something I enjoy. Then I switched to physical education after 2 years. Then I made physical education my major, and my minor was geology because I took a lot of courses in geology. Oh, so you first used to, like at first you started with geology and then Then physical. I switched to physical education. Yeah. Okay. তো এই সাবজেক্ট যেগুলো বললেন জিওলজি বা ফিজিক্যাল এডুকেশন, তো এগুলোর জব মার্কেটটা কেমন ওখানে? Geology is good right now. If you have a degree, you'll get a entry level job easily. Physical education is also good, but Corona আসার পর anything to do with like face to face was hard because physical education basically you're either being a teacher or you are doing personal training. You are doing, if you do some more study, you can do therapist, physiotherapist, all this stuff. You need to meet your client, talk to them. But COVID আসার পরে these things changed, so mostly we do it online, and that's one of the reasons I don't want to go with it right now because I don't see a certain future. But it was good when I studied, still good because we're transitioning from physical to online, so people coaches online right now. ও এটা ওকে। সো সরি ভাইয়া, আপনি যেহেতু এনসিটিভি ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমি Mm. নিজেও এনসিটিভি ব্যাকগ্রাউন্ডের, সো আমাদের একটা কমন প্রবলেম হয়, সেটা হচ্ছে যখন আমরা অ্যাব্রোডে অ্যাপ্লাই করি তখন রেকমেন্ডেশন লেটারটা পেতে আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে যায়। আমার এক্সপিরিয়েন্সও আছে, আমিও প্রবলেম ফেস করেছি। সো আপনি কিভাবে রেকমেন্ডেশন লেটারটা ম্যানেজ করেছিলেন, বা আপনার পরিচিত কোনো টিচার অথবা অ্যাডভাইজার যদি কেউ থাকে? I didn't have any letter, bro, so far I remember. সো উইথাউট রেকমেন্ডেশন লেটার আপনার অ্যাপ্লিকেশন, Yeah. ওকে। So আমার যেটা মনে হয় like what helped me was extracurricular activity, which was basically আমি স্কাউটিং করতাম, বয় স্কাউটিং করতাম। কলেজে যাওয়ার পর রোভার স্কাউটিং এ গেলাম, যাওয়ার পর আমার অনেক সার্টিফিকেট ছিল। আমার জার্নালিজমের সার্টিফিকেট ছিল, আমার ইলেকট্রিশিয়ানের সার্টিফিকেট ছিল, আহ, আমরা যে ক্যাম্পিং করতাম সেই সার্টিফিকেট ছিল। আই ওয়াজ কাপ লিডার, লাইক আই ওয়াজ আ টিচার ইন স্কাউটিং, সেই সার্টিফিকেট ছিল। আমি আনসারের সদস্য ছিলাম, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, লাইক আনসার, সেটা ছিল। সো আই হ্যাড সো মাচ সার্টিফিকেশন ফ্রম সো মেনি ডিফারেন্ট places. I think that put me ahead, and that was kind of recommendation later, like I do stuff. Maybe that's why I didn't need one. আচ্ছা, সো মোহাম্মদ শামীম আহমেদ আস্কস দ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে বেটার হবে? uh, I don't know for sure, but আমার একটা ছোট ভাই আছে কাছের খুবই, he finished his BBA from University of Manitoba maybe a month ago.
and he's starting in job field. He got a job. So far, I know people do their BBAs and they're doing good so far. So that's all I know. But I couldn't tell you definitely go study this subject and it's better for you. As a person, I think it really doesn't matter what you study. You will always find a job if you're good at it. And if business is in you, you study business, you are gonna do something great. But if you like science, but you're studying business, then it's gonna be hard for you, even though if you have a business degree. ওকে, All সো right. So কালোপরি জিজ্ঞেস করেছেন বিয়ে করবেন কবে? যেদিন একটা মেয়ে পাবো সেদিনই বিয়ে করে ফেলবো নাইস ডাইরেক্ট. অ্যান্সার, নাইস অ্যান্সার দো। সো Well, wait, ভাইয়া, মেয়ে পাবো means somebody I wanna spend rest of my life with, not just any মেয়ে পাবো. ওকে, Fahim Fayaz asked that, did you need to write SOP, Bro, সোপি কি? a statement of purpose, বা motivation letter? No, I don't think so. I think it changed. Because মানে উনি 10 বছর আগে এখন, হ্যাঁ, admission Yeah. এখন SOP-টা একটা মোস্ট ভাইটাল ফ্যাক্ট অফ Is it like তুমি বলো কেন যাচ্ছ কানাডাতে? Like, is yeah, that kind what of, it is? যে why Yeah, you are going. it's like cover letter. Yes, you have to say why you're going there. Definitely, Okay, cover letter. something like that. Yeah. সো ভাইয়া, তো একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যারা মানে চলে যায় ওখানে, বা ওখানে হচ্ছে সার্ভাইভ করতে পারে না, অনেক সময় অনেকে, এমন অনেক এক্সাম্পল আছে। Mhm. সো মানে কিভাবে, হাউ ইউ ম্যানেজড ইউর টাইম, আপনার হচ্ছে জবের টাইম, স্টাডি টাইম, ইভেন ইউর রিক্রিয়েশন, সবকিছু মিলিয়ে আপনি কিভাবে আপনার লাইফ ওখানে, মানে পুরো জার্নিটা, আপনি 4 বছর স্টিল এখনো আপনি কানাডায় আছেন, সো আপনি কিভাবে আপনার লাইফ কিভাবে ম্যানেজ করছেন, বা টাইম কিভাবে ম্যানেজ করছেন? Bro, যেহেতু তুমি একা থাকো, so it's very easy to get things wrong, right? Taking a wrong decision, doing wrong thing. That's why you have to be very disciplined and you have to have your priorities straight. You have to know what comes first, 1 second. আমার জন্য ইউনিভার্সিটির সময় ছিল হচ্ছে my education comes first before anything and then my job, because if I don't work I can't pay for my university, then whatever it is comes to party, friends, hang out, whatever. And I did that very very strictly compared to any other people around me. So পড়ালেখা করতাম, কাজ করতাম, রিক্রিয়েশন কামস টু লাইক আমি ইউনিভার্সিটিতে সকারও খেলতাম, ইউনিভার্সিটি টিমের হয়ে সকার খেলতাম, 1 বছর খেলছি. There was other stuff I did, the politics and stuff, but I always made sure my education first, then my job, then everything else. হোয়াইট তো একজন মাহমুদ আহমেদ জিজ্ঞেস করলো যে ওয়ার্ল্ড ট্যুর দিবেন। Yeah, bro, Dipo. So which country you gonna start with? I think my next place I want to go is Europe, in few countries in Europe. Right now I'm thinking about Ireland, Italy, Switzerland, Portugal so far, and then I'll see what else. That's just a thought. Yeah. Now, depending on COVID situation and restriction, see what happened. হোয়াইট Okay. ফাহিম ফায়াজ জিজ্ঞেস করলো যে can you tell about tuition fee of Brandon University? Right now হয়তো এটা 18 থেকে 20-এর মধ্যে চলে গেছে 1000, but my time it was maybe 12, 13 something ছিল, but বেড়ে গেছে অনেক. I cannot tell you exactly. If you go to the website brandonuniversity.ca you'll find it. Oh, sorry, brandonu.ca. Brandon University. I guess এই ওয়েবসাইটটি দিয়ে দেওয়া হবে যারা আমাদের লাইভটি দেখছেন। Yeah. So Canada-তে Brandon University, Memorial University, University of Winnipeg, এগুলাতে টিউশন ফিটা একটু অ্যাফোর্ডেবল, একটু কম compared to other ones. আচ্ছা, তো বাংলাদেশের ওয়েদার আর ক্যানাডার ওয়েদার তো ডিফারেন্ট। সো আমি যখন ফার্স্ট মানে যখন ক্যানাডাতে গেলাম, তো এই এনভায়রনমেন্ট বা ওয়েদারের সাথে আমি কেমনে কোপ আপ করতে পারলাম?
কোপ আপ করতে পারি না ভাইয়া, এখনো কোপ আপ করছি, very very hard. But first year it was an adventure, so it was not a problem. First দিন স্নো দেখলাম, স্বপ্নের মতো লাগে স্নো, খুবই মজা। ফার্স্ট ইয়ার আইস ফিশিং করছি ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার থেকে বিরক্তি শুরু হয়েছে, এগুলা কি, আরে এত ঠান্ডা কেন। সো দ্য কি ইজ টু লেয়ার আপ। আমি ছিলাম হচ্ছে ম্যানিটোবাতে। ম্যানিটোবা ইজ ওয়ান অফ দ্য কোল্ডেস্ট প্লেস ইন ক্যানাডা, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ প্রপার আউটফিটস। আমি যখন ফার্স্ট আসি আমার টিচার আমাকে বললো যে ওয়েদার ইজ দ্য ওয়ার্স্ট এনিমি, সো অলওয়েজ ড্রেস আপ ওয়েল। তোমার টুপি, ফেস মাস্ক, দেন ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ আউটফিট, একটা টি শার্ট পরো, তারপর শার্ট পরো, তারপর সোয়েটার, তারপর জ্যাকেট। Overcoat. Yeah, like if you are properly dressed, weather is not a problem. I think you can work with it. সো ভাই, এখন অনেকেই কানাডায় যাচ্ছে অ্যান্ড সামনেও যাবে। সো আপনি অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সড, আপনি পার করে এসেছেন পুরো ব্যাপারটা। সো যারা সামনে যাচ্ছে তাদের জন্য যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি কিছু বলতেন, কাইন্ড অফ মোটিভেশন আর কি। Experiencing it, bro, be very careful every step you take. Like things could go south very easily, especially with money, with friends, with your studies. তুমি যেহেতু একা থাকবা, তুমি যদি পরীক্ষা দিতে নাও যাও, তোমার আম্মু বলবো না যে পরীক্ষা দিতে যাও। You have to do it. And I met many people, so many people who couldn't continue studies because of their bad decisions. So be very disciplined. Um, take care of your health. কারণ তোমার যদি শরীর মন ভালো না থাকে, পড়ালেখা হবে না, কাজ হবে না। So maybe exercise, maybe play a sport, do some readings for your mind, and then do a bit of hard work while you're at the university. And remember that once you are done your university, you're free. You can do whatever you want to. So during your study time, do it sincerely. ওকে, সো মোহাম্মদ শামীম জিজ্ঞেস করেছেন, আমার এসএসসি জিপিএ 4.44 অ্যান্ড এইচএসসি জিপিএ 5, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বা ইউনিভার্সিটি অফ উইনিপেগ এ কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো? Bro, I'm guessing, yes, you can. Your GPA looks very good to me. Very good. I don't see why you cannot. I met people who did apply with GPA which is lesser than yours. So yes, but don't take my word for it because I'm not the dude from University of Manitoba. Go to the university and check it, like university website and check it, but it looks very much doable to me. আরেকটি কোশ্চেন আসছে যে তাহমিনা তোমা করলো যে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ পাওয়ার পসিবিলিটি কেমন? Good. I know people who got full scholarships, but you have to be that good at your studies, extracurricular activities. Uh, but it's possible, but I'm not saying a lot of people get it. Very few people get it. এখন ফাহিম ফায়াজ আস্ক করলো যে হাউস দ্য ওয়েদার দেয়ার ইন ম্যানিটোবা? I heard it goes down to -40 to -45 degrees Celsius. -50 ও যায়। সো ম্যানিটোবাতে আমি -45-50 তেও বাইরে কাজ করছি, এরকম ছিল। So basically, there's two kind of temperature here. First one is the actual temperature. Another one is feels like temperature. So তোমার actual temperature যদি হয় -35, it will feel like -50. So -50 is not the temperature itself, but it feels like -50. So Manitoba-তে 45 -50 যায়, but for few days, maybe 2 দিন বা 3 দিন থাকার পর -50, it'll come down to 40, 23, whatever, 30, but it's cold enough. Like anything below 20 is -20 is cold. Right. I think we are at the end of our session. তো ভাইয়া আপনার যদি কিছু বলার থাকে, যারা যারা আজকে লাইভটি দেখছে, those who are really eager to go to Canada for this education, তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন। All I want to say, bro, Canada is not everything. When you apply, you might not get a visa in Canada. If you don't have to cry about it.
you can apply to US or some other country. If that doesn't work, you can still study in Bangladesh. So it's nice to have higher goal and aim. And if you can come to Canada, that is wonderful. I encourage you. But if for some reason it doesn't work out, ভেঙে পড়বা না mentally. You can still do amazing things while you're in Bangladesh. You can still do amazing things if you go to Malaysia. It's not about the country, it's about who you are, right? Why not? Yeah. So, Sure. thank you, Bhaiya, for giving your precious time to us. I hope আমরা আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি. So, from my side, thank you so much, guys, for joining us. Kazim Ahir, let's Yeah, end the game. same. I mean, yeah, same thing from me. Thank you everyone for joining. আজ একটু views কম. I mean, but yeah, One more thing, it was okay. guys. I want to thank you guys for doing what you're doing. Because when I went to Canada, I really looked for people or place or things like that where I can get information. But it was very hard for me to get any information because I am from a village and I didn't even have internet access. I could get maybe. Do you remember there's a modem like CDSL modem or GP Yeah. modem? I used to use those modem. I had to buy 200 megabyte, and all I could do is what's they called, load a Facebook page or something. I couldn't watch Yeah, a modem video and একটা stuff. ওই সিম কার্ড Yeah, ইনসার্ট করতে হতো ওটা exactly. ওখানে. So it's very, very important to get right information, and what you guys are doing is wonderful. Keep doing it, and it's good for you. Trust me, you'll feel good because you're helping out people. Thank you so much, Bhaiya. Thank you Yeah. for your kind words. And Thank you, thank you. so, guys, here we are. That's- আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমরা. নেক্সট এপিসোডে আবার দেখা হবে নতুন কারোর সাথে, হয়তোবা আমরাও থাকতে পারি. So, thank you so much and good night. Okay, guys. Good night. All right. Good night, everyone.